Ну что нахуй взять, долбоеба, да? Что нахуй можно? Ну, я долбоеб. Тут как бы по факту все. Я, блядь, долбоеб. Я не смог настроить YouTube, вы проебали момент. Сорян, ребят, честно. That stuff will right you in a second. Честно, я тупорылый ебанат. Ебанат? Ебанат, блядь, все правильно. Ой. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Чувствительность камеры, Sir, хотя может быть и where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Бля, я надеюсь, у меня не шибко сильно лагается. Сорян. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Так, где палочка, блядь? Как Mind your колдовать? step. Где палочка? Хочу колдовать. Палочку еще не дали. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Давай нахуй. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Нельзя, блядь, тут ебать. Тупо как у меня ступенька в панике. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, Как бегать? why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Точно. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Опа, кувырок есть. Палку дали. Ну. Ага. Excellent! Так, используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Понятно. А, то есть просто мышкой вырочить, типа даже прицеливаться не надо. Как прицеливаться? Как по носу. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir.
Как прицеливаться-то, ёбана жизнь? Ладно. Ну, дед, все, пиздец, не пройдем. Ah, up there. Я уже думал, все, прогулка закончена. А там налево что? Дед не понимает просто. Опа, на сюда, блядь. 60 золотишко. Блядь, вроде бы We're дед... close now. It's just ahead. Вообще ничего. Если чё. Steady yourself. Reparo. Ну, дед делает что-то другое, я вот только вот это говно, блядь, из палки пускаю. Я думал, голосовое управление. Almost there. Ой, дед. Что дальше? Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Блядь, у пенсии панчлайн за панчлайном. Портал привез нас сюда неспроста, блядь. Портал привел нас сюда, потому что порталу так надо было. Типа портал настроен на эту местность. Почему он еще настроен? Так, ладно. Показываю вы стрелки, да, ага, цель нам по дефолту. Нажмите V, чтобы посмотреть информацию о цели задачи. Все понятно. Хорошо. Исследуйте вы. Хорошо. Исследуйте. Банк сломаю. Professor, it's a mural of some kind. Вау, ребята, вы умные. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Действительно, тут барельеф нахер 10 метров в высоту. Это барельеф. Да. Исследуем. Что туда. Да, наверх. Исследуем. Professor, this statue. This may have been his home. Это брат твой. Тоже старый. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Надо пострелять по нему. Погнали. What's this? Professor Fig! Ну что, блядь, это портал опять. Пошли туда. Зачем нам, блядь, деда? Пошли. Пускай How этот лицензия первый odd. заходит. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Исследование, ну, Patrick's heart. знаете, типа, блядь, как нашел Where мину где-то are в we? поле и такой, типа, I don't дай-ка believe it. потыкаю в неё. Так, блядь, трапы с камерой.
hello? Hello. It's me. Что так вежливо, блядь? Постучите по столу. Пиздец, блядь, долбоёбы, нахуй. А вот это аккуратно по столу, чтобы не напугать, нахуй нельзя постучать. It can't be. Just a moment. Орать на всю комнату, чтобы не испугать человека. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Ебать он умный. Precisely. Ебать он умный. Короче, для тех, кто проебал, блядь. The key. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Бля, телегой дадут поуправлять. Телегой дадут поуправлять. В первом потнике можно After было. you. На плейстухе можно было в первом потнике управлять телегой. Я хочу управлять телегой, дайте мне. Я умею. Дайте, пожалуйста. Keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. Я умею. Омега. Ой, я омега, да. Я омега, блядь. Я умею на телегу. Я вчера двух бабок на остановке сбил. Пожалуйста. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep is he going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Камеру вырубай. Камеру вырубай. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ага, наконец-то. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Ебать, спортсмен нахуй, блядь. Погнали нахуй. Еще один разок, надо же. Надо лишние калории сжечь. Ту-ту-ту. Красиво, погнали. Где-то идем. Бегать-то когда можно будет, блядь? Или мы всегда пешком будем ходить в этой игре, нахуй? Я, блядь, себя по венам полосну, если мы будем
дальше так пешком ходить. Vault 12. Thank you for your help. Ну-ка. Что по анимации? Бля, еще медленнее What можно? do you нам? suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Я тварь. Я тварь. Professor? Тварь гнило That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ебать, сложно. А есть вариант в настройках, типа, для танкистов, нахуй? Ну, типа, для тупых, нахуй. Ну, для максимально тупых, типа. Тут, блядь, в игре должна быть настройка для танкиста, нахуй. Типа, галочка. Что заклинание просто добавляется в книгу. Я ж тупой, блядь. Так, зафиксируйте свою палочку с помощью мышки и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Бля, я так думаю, короче, в ближайшие 3 часа, нахуй, мы будем изучать это заклинание. Пробел, пробел, пробел. Погнали. Я проебал. Я долбоёб. Ребят, следующие 3 часа 58 минут мы изучаем заклинание. Наебал. Нажмите R, чтобы использовать ревилиум. Наверное, к стене, блядь, подойти надо поближе, нет? Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Погнали. Ну-ка. Останавливаться обязательно, когда A палочку. door. Well, that's a start. There's that symbol. Кстати, блядь, плюс. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Revelio. Lead the way. Красиво. Бля, анимация пиздец. Бать красиво. Серьезно, анимация охуенная. Я, блядь, Lumos. очень сильно интересуюсь тем, как они будут. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to тоже what хочу. end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. Старина. Научи, я тоже хочу свет колдовать. Зажопил научить, блядь, из палки свет колдовать. Но я тоже хочу. Старый, блядь. Я тебе сейчас про штаты научи колдовать. What is it? That glow again, but on the floor. Бегаем. Ой, ебать, мы нахуй бегать можем. Пиздец. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir. Опа. I'm fine. Опа, я что-то видел. Я You что-то seem видел. to have caused the floor to change. Я That что-то видел. statue. What statue? Да. I see some statue. sort of statue, but only as a reflection in the floor. Да-да-да, on the floor. Yeah, statue on the floor. Да-да-да-да. чувак. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Люмос, дай мне It люмос, is. блядь. The reflection's still there, but the statue's position don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light.
Perhaps её you ломать should cast нельзя. Lumos. Так, погнали нахуй еще одно заклинание. Мяу. 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 Люмас. Погнали нахуй. Вы изучили заклинание Люмас. Ваш комплект заклинаний. Что-то, кстати, панелька под заклинание какая-то маленькая. 4 заклинания всего. Это что за херня? Это какая-то панелька для дегенератов, нахуй, для умственно отсталых, для обладателей запасной хромосомы. Что это, блядь? Почему 4 заклинания всего? Я хочу больше. Погнали, нажмите 1. Lumos. 1! Well done. Now the reflection is turning towards me. А Аваду Кедавру когда дадут? It does follow the light. Does follow the light. Does follow the light. Я follow the... отражение в полу меняется. Все, понял. Это для дегенератов, нахуй, объяснение. Вот, блядь, вот такая же линия, как на полу, должна быть просто по жизни, нахуй. Для меня и будет постоянно, любой, нахуй. Для дегенератов. Look out! Potato! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Бля, дед, походу, делает пенсию. Exposer! Я могу. Стой! Это что? Дед, нахуй, 3 стоп ебал, блядь, я там Я, блядь, смотри, урон. Оп! Задание. Я увидел задание. Тут еще тупых, короче. Какой, блядь. Я лезу. Опа! На контратаке даже понимать. Блядь. Игра для танкистов. Одобряю. Подписчики и шутим качать. Давайте качать. Игра для вас сделана. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Что за хуйня? Where am I supposed to go? Я вижу папа. What's happening? Я знаю ориентир. Whispers of magic seem to be leading me somewhere. Я верю только в это. Revelio. Lumos. Ебать, мужики, нам сюда. Ah, that's where they're leading me. Нам сюда. That glow again. Нам сюда. Нам сюда. Revelio. А еще Lumos. То есть далеко я здесь тоже зайти не могу. Меня будет. Так, занят. Побежали. Так, сейчас возвращаемся к точке. Revelio. Lumos. Погнали. Сюда. И сейчас мы сделаем следующее. На паузу поставим, потому что я, блядь, перед стримом поссать не сходил, я ссать хочу.
Так. Здорово, ебать. Погнали нахуй дальше. Нам надо найти... я думаю, блядь, мы деда ищем. Если что, зря хаваюсь. Revelio. Бля, я думаю, мы деда ищем. А нам Revelio. похуй на деда, мы магию используем. Lumos. Revelio. Может, Lumos. видишь, есть? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Ладно, погнали. Нет, Revelio. Suppose I'm on my own this time. так, ну, блядь, вот хорошо, я говорю на этого долбоёба. It seems I have no choice. I'm gonna have to fight my way out of here. Сработало. Это сложно будет. Ну это мы и так уже делаем. Ебать, своевременное обучение. Заблокируем. А WildEarum дайте, пожалуйста. Давай, пора. Я не успел. Я не успел. Я не успел, блядь. Я не успел, блядь. Пиздец, я руки нахуй на клавиатуру поставить не успел. Блядь, я бы сейчас нахуй так по монитору выебал, блядь. Представляете? Все можно, блядь. Все можно. Я жесткий, блядь. Я нахуй с 5 хп, блядь, пройду их. Можете не хилить, блядь. Я жесткий, блядь. Я жесткий, нахуй. На реакции все. Сейчас мы деда. Я жесткий. Я жесткий, блядь. Я предупреждаю. Revelio. Я жесткий. Protego. Lumos. Я жесткий. Lumos. Чё, куда это, блядь, сперма летающая, не свежая? Нажмите Shift, чтобы бежать. Очередное своевременное обучение. Revelio. Lumos. Lumos. То есть вы хотите сказать ни одного сундука, да? Revelio. Lumos. Погнали! Погнали, блядь. Я нахуй на скилле сейчас всех. На реакции нам. Revelio. Lumos. Мне показалось, что сундук и опять. Хорошо, спасибо. Открытый мир, кстати. Кстати, открытый мир. Открытый мир, кстати. Если что, тут открытый мир, блядь. Так, там еще нет. Тут еще нет. Тут сундук. Это не бабло. Кстати, основные кнопки интересно было бы проверить. Так, карта. Почему-то карта на букву М не открывается.
инвентарь на букву И не открывается. Может быть, блядь, потом? Надеюсь, конечно. А на тап ничего нету. На shift ничего. А, на shift на сеттинг, на Ctrl это, на один заклинание. На escape. Ну, на escape, блядь, естественно, меню. Ладно, похуй, погнали. There you are. How did you... What is this place? I don't know, Бля, я but I знаю found больше this тебя. floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Спасибо. I wonder, Ну, это, соответственно, воспоминания, да? follow my lead. Хотя там более такое неоновое освещение. Ну, больше, да, светлый, да. Это же этот, блядь, пенсионер со статуей. Да. А жирного мы не видели. Хотя на Пивза похож. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Хуёво, Someone's во-первых, coming. нельзя во время диалога на паузу. Who were they? I don't know. Держи. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Бля, Ramrock. это тупо братки нахуй подвалили. Seems my reputation Это наша precedes точка. me. I was beginning to Нахуй think no тут one was ever пенсия. going to visit Rackham's Vault. Я And сейчас why нахуй are весь you на слайд. here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. А ты не хочешь, я тебе зубы сейчас пересчитаю, блядь? За Sir, насвай двор стреляю в they упор, блядь. have the key to the vault. Если чё, нахуй. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... А, он левиос его. I have no patience for traitors. Now, Бля, а если чё, Where were а we? если чё, I'm not Хогвартс giving это, you ну, anything. Гарри Поттер, блядь, так-то не... Well, гоблины же не могут perhaps your колдовать. young friend here will be more helpful. Ебать он жесткий. А ебать он жесткий. А ебать он жесткий. А что это такое?
Что это такое? Ну-ка нахуй на колени вообще будет. Давай, извиняйся. Чушня нахуй. Шерсть ёбаный. Понял нахуй. Быстрее нахуй. Что ты палкой своей машешь? Дед нам в дверь, дед нам в нас. Не отвлекайся, нахуй. Пенсию один хер получишь, блядь. Я заплачу. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Это просто лох, Where блядь. Надо are было we? авадокедавру кидать, нахуй. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. Я если We have a все sorting правильно ceremony to get to. по Гарри Поттному помню, блядь, то непростительные заклинания не рефлектятся вообще никак. Ну, блядь, не выкупают, не рефлектятся, в смысле, они никак не отражаются, блядь. Наследие, нахуй. Блять, там еще до 12 сидеть здесь пиздеть. Кто кого зашибет? Кто кого зашибет еще? Все правильно, блядь. На колени, нахуй. Я все слышу. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. А можно, Now, а можно у меня же типа I need to шмотки study даты this есть, locket ну, as soon as типа? I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to Блядь, join блядь, us. а это не... The sorting ceremony's А это over. не There were какой-то дальний родственник. Complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, Ну да, we да, might да. still be able to get you sorted this evening. Типа, ну, всё равно не совсем. I'll be in Как touch. бы к Блэкам, но нет, ну как бы, да. Короче, пошли нахуй. Чего вы, сука? Стуки, блядь, деньги тратьте, книги покупайте, нахуй читайте. Очкастый нахуй. Ему въебало, блядь. На свай, Профессор нахуй. Уизли! Скинь ему нахуй на свай. We've one more to be Капюшон sorted. нахуй на сре, блядь. Чё он, Welcome. блядь, так You're палит? just in time. Ебать. Have a seat. Профессор Уизли.
Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with Бать, preferences мне, короче, and нужен факультет preconceptions. охуевших тварей, которые колдуют Авада Кедавра нахуй сразу. Expectations. Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Что? Что ты мне тыкаешь? Исследовать замок. Мне тут, блядь, подсказывают исследовать замок, а я хочу учиться. Да рот я... Блядь, честно, вот честно, блядь, я рот ебал учиться, нахуй. Я 11 лет в школе отучился, нахуй, 6 лет в универе, я, нахуй, рот топтал вашу I'm учебу. looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. А еще я бы в Much шляпу can be насрал. gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Ага. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? Бля, вот, кстати, на секундочку, шляпа в самом фильме, она, типа, сама твои черты читала. Ну, тут, как бы, да, окей, подводит к тому, что, типа, ты сам можешь выбрать, блядь, куда ты, типа, хочешь пойти. Но, учитывая, что я хочу, типа, сделать кавказского... Ой, казах... Бля, кавказского... Ёб твою мать, бля... Пизда, блядь, я бы сейчас сам себе, честное слово, в рот насрал бы. Но, окей, у нас же казах, мы азиаты, да, и мы, типа, будущие Волдеморты, да. Ну, предшественники, во всяком случае, Волдеморта. Поэтому нам надо на Слизерин, поэтому, блядь, без раздумий нахуй. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Если что, мы на секундочку отвлечемся, нахуй, пока вот это вот, типа, не будем соглашаться. Витражи, которые у нас, нахуй, были на фоне, блядь, опять же, на средних настройках, ебать, как они пиздато выглядят, ебать, как вся картинка выглядит пиздато. Я вообще не понимаю, нахуй, как оно может выглядеть там, нахуй, на ультра настройках, то есть, типа, ебануться, насколько же там охуенно все выглядит, блядь. Насколько же там все охуенно, сука, выглядит в ультра настройках, типа, с какими-нибудь карточками, типа, из 30-й или с той серии. Это просто пиздец. Я искренне, нахуй, без всякой хуйни реально завидую тем людям, которые могут играть, нахуй, на 30-й или на 40-й серии. Блять, выглядит все охуенно. Ну, блять, вот нахуй, сука, средние настройки, ебать, что, микрофона не хватает, что ли? Пиздец. Мне кажется, что, в принципе, при желании эту хуйню можно и на 1050 запустить. Наверное, на низких, блять, вообще с отрубленным всем можно запустить даже до 1050. На каких-нибудь карточках типа 970. Slytherin! Опа! Ебать, это что за слайд-шоу? Пацаны, я перехвалил. Прошу прощения, блядь, я перехвалил. Ребят, сори, я не могу. Какое-то ебучее слайд-шоу пошло. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of Я a не знаю, challenge, что было, но but какое-то one было I'm слайд-шоу, sure you're мы такое up скипаем. for. Мы такое не I can уважаем. be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room.
In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. А профессор Уизли, Very это well. получается же какая-то типа супер-убер дальняя родственница вот Aspiration. тех вот бомжей, которые на речи. Я как бы не против Уизли, но объективно, Well done. блядь, они же бомжевали. Now, go on in Ну, and типа, get как some я прямо sleep. сейчас, блядь. You have a Только я big не day уверен. ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first Какое-то уважение к class. себе есть, поэтому у меня квартира Thank you, нормальная. Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. А можно как-нибудь инвентарь открыть, нахуй? А как инвентарь открыть? Научите, пожалуйста. Научите, пожалуйста, долбоеба, как открывать инвентарь. Я хочу шмотки спиздить у дебилов. Revelio. Нельзя, да? Я хочу открыть инвентарь. Научите, пожалуйста, дебила открывать инвентарь. У меня есть красивый, крутой шмот, блядь. Замес... Блядь. Я надеюсь, что на ультра настройках зеркала работают нормально. Со всякими там включенными приколами типа DLSS и прочей хуйни все все работает заебись. Но на средних настройках, ебать, ребят, это охуенно. Выглядит прям супер-убер пиздато. Охуеть. Revelio. Погнали сундуки посмотрим. Может, это по-быстрому что-то есть? Еще было бы понятно, конечно, какой радиус действия у левелера. Ну ладно. Revelio. Так, никаких сундуков нет. Ну ладно, хотя, блядь, это I гостиная. suppose some introductions are in order. Представьте Семельди, Оминус, Себастьян. Погнали. That is not helpful. Себастьян. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Блять, ну дракон напал нахуй. Не каждый день дракон It нападает. was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Давайте по всем диалогам What пройдёмся. book were you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Есть ощущение, что мы с этим челом можем какие-то заклинания поучить потом в дальнейшем. Раз он, блядь, не только по учебной литературе интересуется и не хочет идти по программе обучения Хогвартса. Вполне возможно, он что-то научит нас. Ну-ка, Are погнали. you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Ты чё, чёрт? То есть, бля, я чувствую какое-то неуважение с его стороны. А прицеливаться на ПКМ, блядь. Неуважение, блядь, и двор. Палку сую в жопу.
I wouldn't do that if I were you. Ебать, весело. I wouldn't do that if I were you. В пизду, короче, блядь, остальные 3 часа геймплея будут следующие, нахуй. Вы запоминайте, блядь, 3 часа нахуй. I wouldn't do that if I were you. If you do that, you'll lose. Trust me. Не, я сказал, пацаны, блядь, следующие 3 часа геймплея тут нахуй такая, блядь. If you do that, you'll lose. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Я с другой стороны подходил, алло, блядь. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Мне показалось, ли она представилась как Амельда, а не Имелда. То есть, типа, ну ладно. Блять, ебучий британский акцент, нихуя непонятно, что они говорят. Ладно, давайте подкатим. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Я, блядь, казах, ёбрый, трахарь, нахуй. Я тёлка в подкаст. Не буду. Угрозы, блядь, в прямом эфире. Тогда до свидания, блядь. Нихуя, нахуй. Ты много летаешь. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle Бля, and на around метле the можно Quidditch pitch to полетать, clear типа, the прямо вот mind. сейчас вот. По Квиддичу, нахуй. Я Are you хотел a бы в keen Квиддич wizard поиграть, chess но, fan? насколько мне известно, You тут knew Квиддич that boy нельзя. was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Бля, ебать, тёлка умная, нахуй. Тёлка умная, она может тоже что-то, нахуй, научит какие-то... Goodbye, заклинания. Imelda. Nice meeting you. Надо будет потом с ней тоже пиздеть. Бля, я тут очепенец. Дайте Аваду кидавру, нахуй, я уже хочу заебашить. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Сейчас, на секунду, блядь, тут YouTube нахуй какую-то ошибку сыпет, блядь. Так. Секунда, АБС-ка, нахуй, пропущенные кадры. АБС-ка, блядь, пропущенных кадров нахуй не дает. YouTube говорит, блядь, что кадров нахуй недостаточно для нормального стрима.
Бля, YouTube заебал, сука, я б, честное слово, нахуй, Алексу Грину, нахуй, в рот бы насрал, блядь, пидорасу. Пиздец, блядь, ну вот, ёбаный рот, нахуй, займитесь ютубом, пожалуйста, блядь, я вас умоляю, нахуй. На колени вставать не буду, лучше обоссыте, блядь, но ютубом займитесь, нахуй. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. А тайную комнату откроешь мне, блядь, мне с Василиском бы попиздеть, блядь. Ну, чисто это... И я бы, нахуй, это наладил, нахуй, там точки связи, нахуй, бы на свай, блядь, поставлял бы. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Пизда, Professor нахуй, на Weasley's Слизерине, waiting по-моему, for you можно just вообще, by the нахуй, stairs. что угодно выучить, блядь, побежали. Нам туда, нам сюда. По лестнице. Ой, бля, какой же замок охуенный. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Блядь, пацаны, щас, Here you секунду, are. блядь, тут типа топ-контент, нахуй. Блядь, вот это нахуй моя псина, блядь. What is it? Вот если, It is a когда я wizard's говорил, field блядь, что guide. псина, It will help нахуй, you to какую-то keep херню track of what вытворяет, you are вот это вот learning, она вот so that вытворяет. you master Не та, что all слева, that's а та, что expected of a посередине. 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable Вот это вот resource. псина, блядь. Вот это вот псина. Ту, что погладили сейчас, вот она всякую хуйню использует. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Сундук. Бабка, иди с нами. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Ну вот типа как в Ведьмаке, короче, общий тип. Revelio! А почему нельзя взаимодействовать? Серым говорит. А как взаимодействовать? Ладно, нам за бабкой надо. Давай, пенсия веди. Обижать нельзя, да? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Блять, я ж насколько помню, Don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide. Я насколько понял, мы ж не ебаться сраться, какие охуенные волшебники. Зачем нас учат вот какой-то такой вот невнятный, блять, пиздец, открытый мир, кстати, проверяйте нахуй, открытый мир. Мы ж не ебаться сраться, какие охуенные волшебники. Статуя Кельпи. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, которые обычно принимают форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Блядь, заебись. Еще раз, мы ж не ебаться сраться, какие классные,
одаренные волшебники. Плюс мы владеем какой-то древней магией, о которой вообще, типа, ну, никто ни хера никогда не слышал. Так зачем меня, блядь, учат вот этой вот базовой хуйне? То есть, блядь, мы не ебаться сразу, какие волшебники, но, блядь, мы даже не знаем, нахуй, Люмос и Ревили. Ой, в общем, ну типа, понятное дело, да, что по игре нас надо всякой херне научить, да, чтобы мы, типа, ознакомились, типа, заклинанием, всякой шляпой. Странно. Вы только что открыли испытание с руководством. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Где здесь, блядь? Я хочу открыть... Да, escape, открыть руководство. Хорошо. Пожалуйста, дайте... Хорошо, я понял. Блядь. Дайте, пожалуйста, вот сюда зайди. Окей, я забрал. Хорошо. Я хочу выйти в снаряжение и сделать охуенного волшебника. Перчатки. Как надеть? Снять. Ага, надеть. Значит, я надел. Очки. Надеть. Ебать. Ак это чё, я теперь это... бомбила нахуй? Вот мой мальчик едет на десятки. Или как там, блядь? На девятке. Дальше я не помню. Ну пошли нахуй, короче, блядь. Сами смотрите свой тикток ебучий. Ага, сняли, раздели, бля. Ебать, нахуй, шо тут? Братан, блядь. Так, изменить внешний вид. Погнали на. Перчатки темных искусств. Ой, блядь. Темных искусств, нахуй, блядь. Блядь. Темных искусств, нахуй. Аваду кедавру мне сюда, блядь, дали быстро, нахуй. Где моя... Авада кедавра! Ебать красиво, блядь. Ебать красиво, блядь. А интересно, а я смогу, типа, такой же херней, типа, вот как пожиратели смерти телепортироваться? Бля, так-то сильно пиздец. Так-то реально сильно пиздец. Блядь. Пожалуйста, дайте мне Аваду кедавру, нахуй, и на этом можем игру заканчивать. Что? Шляпу? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Я, блядь, Аваду кедавру нахуй спустую, и пока теплая ебать может. Мужики, нахуй! Никто мне палец в жопу не сует. Мужики, сила, блядь. Мужики, сила, блядь. Ребят, запоминайте, короче. Мужики, сила, блядь. А женщина — это тупо помощник человека, да. Вот так вот, нахуй. Вот так вот, блядь. Запомнили. Запоминаем этот урок, блядь. Нет, все, нахуй. Ты помощник человека, все. Revelio. Блядь. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker.
Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Откройте его. М. Открыть карту. Откроем карту. Блядь, даже карта красивая, нахуй. А вот это, если чё, блядь, ну вот эта вот хуйня, сука. Хорошо, выберите Хогвартс. Вот эта вот часть, это же та часть, откуда потник в озеро нырял. Бля, ебать красиво, ебать красиво, ебать красиво, ебать красиво. Выберите лестницы Хогвартса. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Так, подсвеченные те, что мы открыли, серые те, что не открыли. Ну, блядь, как бы все логично. Так, очередной перерыв, блядь, потому что я до хера пива выпил. Блять, да, ладно. Продолжаем. В правой части карты находится... В правой. Сейчас, секунду. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Хорошо. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Пристройка к библиотеке. В правой части карты я ничего не вижу. То есть, типа, право, блядь, ну, насколько меня мама учила, блядь, да? Вот, насколько меня в школе научили, справа ничего не вижу, блядь. Ну, окей. Типа, какие-то интересы должны отображаться, может быть, потом. Профессор Уизли разблокирует для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. С помощью АД... смените карту с помощью АД, отправляйте в точку пламени. Ага. Нам сюда надо. Да, вот тут сидят, говнят по поводу того, что это как бы летучий порох должен быть или не летучее пламя. Может быть в оригинале, ну, в английском, оно как бы по-другому называется, я хуй знаю.
Если что, можно потом на английский переключиться. And Я here буду we are. блядь, только рад. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Сидеть, нахуй, Hall. вот без ебучих субтитров нахуй играть, но You can get almost anywhere in the castle quickly from Central чисто Hall. так, блядь, если писю к носу нахуй прикинуть, что потенциально у меня нахуй Always канал something про happening танки, here. нахуй. It's the heart of the hive, our King's спорте. Cross station, so to speak. Мы на спорте, блядь, и как бы нас... That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Бля, все, бабка Thank you, заебалась. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Да, так и есть. We did take a bit of a detour on the Как way заставить here. бабку Ended заткнуться, up блядь? exploring Дайте some воду ruins, кидаю. and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Ну, лицо Perfectly анимации, good boats честно and говоря, carriages to немного не Hogwarts, хватает. and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't Только say I красиво, chose the но dragon's лицо path, анимации Professor. не хватает. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the Блядь, судя по details of the видюхе, она и field так guide's map? Охуевает, Of course. блядь, вместе с процом, Thank you. блядь. Хотя, бля, ебать. Good я luck чё- today. And я remember только to щас заметил. use your field guide. В принципе, It что will просто, be что видюха invaluable to you. работает нормально, весь And упор идет invaluable в to me, оперативу. as I'll be using Да, it to то keep есть up to date on your progress. 16 Yes, это Professor. минималка, надо больше. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, Если там and у вас, I'll блядь, explain more about those 32, assignments I блядь, mentioned. или что-то And такое, we'll то see if we вообще can't всё get you to заебись будет. Hogsmeade for those supplies. Что вот мне 16 своих вообще прям, ну, в упор хватает. То есть, типа, у меня оператива долбится в сотку, что видюха, что проц, типа, по 50, по 60%, блядь. Ну, с учетом стрима, то есть, и, типа, если без стрима, то видюха, я так думаю, ну, процентов на 5, на 7 упала бы. Да, и меня здесь очень сильно просят, блядь, снять нахуй маску, блядь. И шапку тоже. Бля, мы чем-то, честно говоря, немного этого Люциуса напоминаем. Ну, типа, если бы Люциус был азиатом, да. Ну, блядь. Не черным. Это не черный Люциус. Это Люциус, который отдохнул в Сочи. То есть, типа, азиат Люциус отдохнул в Сочи, и получилось вот это. То есть, как бы, все заебись, блядь. Но мантия, конечно, пиздец охуенная, блядь. Я бы, честно говоря, хотел в настройки выйти, чтобы, возможно, какие-то... блядь. Я так, чисто ради интереса, блядь, поинтересуюсь, нахуй. Вот, настройки. Возможно, какой-то момент стоит скрутить на качество эффектов на среднем, среднее. Качество тумана на низко скрутим, качество неба на низко. Сорян, нахуй, на низко. Качество после обработки среднее. Тени, нахуй, сорян, на низко. Текстуры средние. Качество дистанции обзора среднее. Обитателей среднее.
Возможно, это немного увеличит FPS, нахуй. Блять, я что-то тупо нахуй на автомате нахуй нажал. Нет, да? Сейчас надо прочекать, блять, применилось оно или нет. Нет, не применилось. Низко. Качество посработки среднее. Качество растительности низко. Небо низко. Тумана низко. Материалов высоко. Эффектов среднее. Постобработки на низко. Качество текстур высоко. Качество дистанции обзора среднее. Качество обитателей среднее. Применить настройки. Ну, сейчас посмотрим. Типа, если лагать будет, то мы поменяем все потом обратно. Ну-ка. Чисто пробежаться, блядь, надо посмотреть, блядь, как все. Wish I could sneak into the other common room. Вполне. Just for an hour or so. Do you think anyone has found every secret passage in Hogwarts? Wouldn't surprise me if new Ну, вроде ones как popped up. нормально. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Значит, мать ебал. А ебать тут так-то достижений, нахуй. Сундуков 35, страниц руководства 150. Один открыли, вот, да. 1 из 150. Сундук. Нет, мы не здесь, мы не в Хогвартсе открывали сундуки. Значит, в Хогвартсе в самом 35 сундуков, 150 страниц руководства. Статуэтки Демимаски, блять, что это такое, нахуй? И астрономические столы 0 из 1. Так, задание, нахуй. Занятия по защите от темных искусств, занятия по заклятию. Темный искус, нахуй. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, ну-ка. Карту? Нет, не карту. Мне надо в настройки выйти. И то, что я на высокое поставил. То, что я на высокое поставил, блядь, мне надо обратно скинуть на среднее, блядь. Потому что, по-моему, подлагивает. Блядь, ну на средне низких 1660, блядь, типа справляется
справляться должна еще лучше. Ну, с учетом того, что типа стрима. Мать ебан, нахуй. Блять. Научит Левиоса, научит акция. Так, нам надо акцию, чтобы притягивать, или Левиоса, чтобы подкидывать? Что нам, блядь, более важно? А нам, блядь, все важно, нахуй. Поэтому... Revelio. И нам надо по пути искать вот еще вот эту с этой бабой пиздеть. How nice to see you, my young friend. Я понял. Хорошо. Мы еще одну открыли, тёлку. Погнали нам сюда. Revelio. Бля, ну замок ебать красивый, и судя по всему, ебать здоровый, блядь. А еще ебать у меня пиздос, блядь. Что, походу, его надо еще больше настроек на низкие сбрасывать. Давайте, погнали нахуй. Погнали. Да я понял, блядь, ну а ты бысит, блядь, с карты. Я не знаю, как карта будет. Качество эффектов, нахуй. Низко материалов. Низко, блядь. Я бы хотел хотя бы текстуры, нахуй, на средней дистанции. Обзоры на низко. Обитателей на низко. Точно скинем. Так, у меня все низко, 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 низко. Текстуры, блядь, ну пожалуйста, хоть текстуры, блядь, оставьте мне. Да, ебать, ребят, сейчас нахуй. О, блядь, нахуй на низко сбросить. Хорошо, сейчас я поставлю сюда средний. Сейчас мы чисто на средних нахуй посмотрим. Но немного подлагивает. Ладно, это терпимо, блядь. Revelio. Я сейчас поставил на средние строки, на все изначально. Так, блядь, мы не были в этом. Замок-то большой. Замок-то весь сразу подгружается. Ну-ка, нам куда сюда? Это туалеты. Сундук. А, инвентарь, нахуй. Снаряжение. Блядь, почему снаряжение? И сразу нахуй этот вид применяем. I've always said that Revelio. broadens the mind. Так, я бы так-то еще какой-нибудь сундук хотел бы, конечно, открыть, но ладно. Сейчас, одну секунду. Так, газуем дальше.
Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Мне, блядь, твой тон не нравится. Знаешь, блядь, что бывает с такими ты в Казахстане? Бля, ребят, ну мы, типа, это, слайд-шоу, ну знаете, вот это, типа, как раньше в детстве, блядь, типа, простыню натягивали нахуй. There is an open seat here. Показывали на картинке. Вот это мы сейчас то же самое смотрим. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ебать, изучение заклинаний для долбоебов. Снова погнали. Пробел нахуй, пробел! 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 Сосать нахуй, красная хуйня. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. В оригинале он говорит Аксио. Аксио. Да, но по идее это пишется типа как через C. И она не читается? И она не читается, и получается типа как S, то есть типа Аксио. Вот. Аксио звучит лучше, чем Акио. Акио. Что за Акио? Это реально казахстанец, блядь. Мы нахуй депортированы с Казахстана нахуй Хогвартс, поэтому... I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Сейчас, значит, вот сейчас, значит, в прямом эфире, блядь, происходит следующая вещь. Моя же женщина зажёгла мне чуть-чуть пива. Now, think of this like gobstones, if you will. But Четвёртая instead of throwing the marbles провокация. Да, out, я you выпил are 3 summoning своих и them пью toward you. сейчас четвертую, The trick is но от to pull the sphere четвертой as я far выпил, as блядь, possible, там but буквально not a bit more, or it'll fall. Yes?
Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Треть. Show us how it's done. Я выпил треть. Я тебя сейчас выселю нахуй отсюда. Акио. Excellent. Good. Happens to the best of us. Погнали дальше. Надо научиться этому не пользоваться. Наверное, вот здесь That's it. Not to worry, son. Вот здесь. Don't lose your composure. Блять, реально, руки из очка, даже не из жопы, Very из good. очка. Points to Slytherin. И все равно But there's призывы очки certainly no получил. sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Мне? Come on up. Это мне? The blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, по ходу дела, вот когда мы на 30 останавливаем, оно типа слишком жестко гонит. А, сейчас она гонит. Ну-ка посмотрим, когда она останавливает. Она где-то под конец 20-ки останавливает. Все, я понял. Лежать плюс сосать тёлка нахуй. А, так, слушай, я, получается, ее камень могу вытолкнуть, но это же типа как в керлинге, то есть типа я могу вытолкнуть, я могу ее камень вытолкнуть, нахуй, у нее очки должны снять. Теперь вот этот вот камешек, ну-ка. Не вытолкну. Ну сейчас я вытолкну, сейчас я, блядь, вытолкну, я сейчас не вытолкну, блядь, решил. Лежать плюс сосать. Сейчас я вытолкну ее камень, блядь, со второго раза нахуй точно. У нее очки сняли! Я же сказал, блядь, это как в керлинге нахуй работает. Я же сказал, блядь, это как в керлинге работает нахуй. Да, там когда еще типа выбиваешь, типа когда чужой камешек. Let us make this a bit more interesting, shall we? А, хуесос-то тоже со Слизерина, блядь, змеи, нахуй. Змеи, блядь, чё. I think we are well past interesting at this Коробочки point. двигающиеся, блядь. I'll say. Воду кедавру мне дайте. Enough chatter. Я просто, блядь, Focus now. You will need it. This This round settles it all. Дайте воду кедавру. Вылетит, сука. Stay focused. Я хотел бы перезапустить. Да, блядь, где сохранение? Брать его. Блядь, у нее 80, мне надо нахуй поставить. That is how it's done. Мне надо выкинуть ее шар, блядь, и свои 2 по сотке кинуть. Excellent control there. Watch this. Мне главное вот этот вот ее выкинуть с полтинника. Я почела выебу ее. Блять, он долбоёб нахуй. Ладно, похуй. Very good, both of you. Well done. Ладно, похуй. Похуй, блядь. Похуй, блядь. Я ее потом на водокедавру нахуй насажу, блядь, и все. На водокедавру нахуй насажу. Видали, блядь? Вот так вот нахуй. Пиздец, блядь. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there.
You took the loss in stride, didn't you? Took А weeks for можно me to... типа скипнуть, пожалуйста, диалог? Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother has an offer to teach divination here. Не работает, да? Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. In... Of course, you Снимай can капюшон use нахуй. Accio on A word, humans, if you would. if you're so inclined. Так, мне надо с профессором поговорить. Блять, да в смысле нахуй? Ну это ж открытый мир, блять. Захотел, ушел, блять. Захотел, пришел. Пизда, блять. Ребят, открытый мир, нахуй. Открытый мир, блять, проверяйте. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, погнали дальше. Задание. Я хочу Левиоса выучить. Бля, у меня собака наркоман, она за сигаретами тянется, если что. Коллекции. А чё у меня? Хорошо. В испытаниях. Что горит нахуй? Вот здесь вот. Учить. Хорошо. Продолжим. Нет, в инвентарь надо зайти. Снаряжение, точнее. Я же только что какую-то херню получил. Так, еще раз. Задание. Какие у меня задания сейчас есть? Основные задачи нету, взаимоотношений нету, побочных нету. Выполненные, окей. Левиоса. Газуем, блядь. Блядь, я не отметил. Aren't you? Давай. Оп. 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 Подлагало. Ничего страшного. Revelio. Кстати, есть какие-нибудь сундучки или еще что? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu power. Stupefy! Is that all you've got?
Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a opponent is a weak opponent, as Master Pruitt. Helped me demonstrate earlier. Good. Now, the basic. Well done. Well done. Levioso. Levioso. Very good. But the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Protego. I do the job of life. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor.
So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Собаку так за сухарики колбасит, я ебал. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Так, поговорите с Себастьяном. Себастьян, иди сюда, брат. Nice work. Научи. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Так, звучит интригующе или звучит подозрительно, блядь? Интригующе, конечно. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Rebellion. Handy resource indeed, your field guide. My family hasn't got. Но, блядь, в оригинале говорят Волдеморт. Да. Опа. Блядь, куда-то по зданию сбегать, но мне похуй, я хочу. Revelio. Видишь? Опять какое-то зеркало. Где какая точка, блядь? Какое-то зеркало, точно. Ну-ка. Бля, ебать напротив зеркала подлагивает. Вообще в целом подлагивает. Все лагает. Так, нам надо задание какое-то выбрать. Не хочу, блядь, бабка пиздит, пиздец. О! Скрещенные палочки, раунд 1. Погнали. Кому-то пизды надо. Кто-то, блядь, напрашивается нахуй. Кто-то напрашивается, блядь. Бля, ебанулся. Ну-ка, сейчас секунду. Бля, все почти что в оперативу долбится. В принципе, видюхи на низкий хватает, а вот, блядь, оперативы 16 гигов. Revelio. Прям вообще в упор, нахуй, впритык.
ебануться. Там, конечно, видишь? Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, please, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him. Revelio. But if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! Revelio. Нам туда по заданию. Потому что она ее за стеной, видишь? Она покажет, что мне туда бежать. Нет, мы отсюда пришли, нам туда надо. Make it. Lucan's just over there. Акио. Блять, опять подлагивает нахуй. Левиосо. О! Так, сейчас. Бля, знаешь, что такое люкан? Из Mortal Kombat. Can I help you? Люкан Шумпсбери. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step... Get me in the ring. Spectacular! Let the... We'll make you regret signing up. О! Hufflepuff! Levioso. Confringo. Is that all you've got? Confringo. Findo. Accio. Levioso. Act like a winner. Confringo. Sendo. Some big hits that round. Gryffindor, Slytherin. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you.
Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Охуенные мантии, блядь. Да. Так, на задание. Блять, у меня указатель пропал. Что за херня? Что за херня? У меня указатель от мышки пропал. I feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Ой, да-да-да. Блять. Бесит немного, что подлагивает. Ну, типа не немного, а прям конкретно, что бесит, что подлагивает. Но игра реально охуенная. А, то есть сюда вниз и не спрыгнуть. Сейчас. И сейчас тоже. Пиздос печально. Сейчас. Блять. Revelio. Так, тут сундук. Как взломать этот замок? If Hogwarts survives the reign of this headmaster, I think we should have a moon carpenter. Not sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him out. Ладно. Тут какая-то хрень есть. Revelio. О, Китю погладить можем. Ну-ка, погладим Китю. Так, ну все, Китю погладили, можно идти дальше. Начинаем занятие. Погнали. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Так, ну, бабка меня заебывает пиздеть, поэтому... Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Свинячку.
Я включил уже. Ой, ужас. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Себастьян выглядит типа тупо как злой мужик, блядь, потому что он такой, типа, да я рот ебал, блядь, этой школьной программы, блядь, я типа сам всему научусь. Скажи, ты молодец и не идешь телкой. Нет, я иду с Себастьяном, потому что Себастьян крутой чел. Не потому что ты не хочешь телку. Телка, блядь, из Уганды, нахуй нам нужна. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Осуждаем. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Спаивает, нахуй. Ебаться хочешь по-любому. Ладно, погнали. Revelio. Лучше. Река. Отчитайтесь о задачах. Получите уровень 2, блядь. У меня уровня 2 нету, нахуй. Погнали нахуй отчитываться. Там уровень 2 нахуй. Добро пожаловать в Хогвартс, нужен уровень 2. У меня нет уровня 2. Хотя, блядь, какой-то небольшой диссонанс есть, блядь. У меня уровень 4 написано. А надо уровень 2, но я все равно в Хогвартс не могу сходить. Китю опять погладить можно, да? Я уже гладил, но другую. Шлите. Revelio. Чили боссу будем репара учить нам. Будем учиться восстанавливать вещи, блядь. Какая-то штука. Подожди, дверь открыть можно. Она, блядь, перестань когда-нибудь с ними греть, пожалуйста. Что-то как-то странно. Какой-то краб, кальмар и какая-то башка дракона, блядь. 17, 11, 21. Как, блядь, открыть дверь ебучую?
вообще тупым перебором нахуй. Не получается. Не знаю, сейчас, секунду. Он пошел в туалет. Так, давайте-ка мы сейчас... Спасибо, блядь. Давайте-ка мы сейчас чисто на пару минуток. Сейчас мы тут это все посмотрим, блядь. Так, чтобы ачивы не висели, потому что бесит. Мы сейчас чисто на пару минуток, блядь. Сделаем перекурчик. Да. Чисто сходим покурить. Не свежим воздухом, блядь. Блядь, вот я не понимаю, кстати, я все кубики перебрал, а дверь один хер не открывается. То есть где-то либо еще кубик есть, либо какой-то наебаловый, я все равно что-то так делаю. Блять, наверняка где-то еще кубик есть, да? Ну ладно, этим займемся или не займемся после того, как я схожу покурить, потому что курить пиздец хочется. Надо покурить. Надо покурить. И еще не совсем понятно, вот типа написано уровень 4, а мы вот заходим сюда в задание, и тут пишет уровень 2. А, блядь, у меня как бы уровень 4, а я все равно зайти не могу в Хогсмит. Немного странно, кажется.
Так, задание. Ладно, 8 страничек полностью надо собрать будет потом. Где-то еще как будто бы кубик должен быть. Но непонятно где. Revelio. Ну открой дверь, ну шо, блядь, а что пошло? Accio. Levioso. Revelio. Так. Больше кубиков я не вижу, я вижу только... Off on another adventure, are we? А кубиков больше для А, нет, вот кубик еще один. Ну да, загадки 2, блять, кубика 2 нужно. Ладно, короче, сейчас займемся этой шляпой. Небольшой перерыв. На перекур, блять.
Я бы еще, конечно, хотел очень сильно понять, типа, по какому принципу, блядь, эти загадки разгадываются. Верхний вот в этой. Надо угадать зверя, здесь надо угадать число. Или, блядь, тоже зверя надо. Так, здесь только звери. Пусти, колонна ебучая. А, так и здесь тоже звери. Короче, нихуя не понял. Идите нахуй. Сложно непонятно. Тут нужна инструкция для танкистов. There's something in there. Revelio. Блять, ебать лагает нихуёво. Так, инвентарь. А, нет, снаряжение. Блять, шапка как у грибника. Oh, I don't like how flying messes up. I don't think I can do this now. Best to come Блять, back. ну я же выбрал другую задачу. Чёрт, опять, блядь, херачить. Непонятно куда. Broomsticks are Revelio. I'd rather travel by flu network. Far too Ага. What? Nothing to be ashamed of. Так. My family has been sold. Сейчас научимся, блядь. Revelio. Так, с этой тёлкой. I don't know why shops always. How nice to see you, my young А, friend. или это уже открыто было? Точно не было. Бля, реально, вот оперативы пиздец как не хватает. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Блять, еще какие-то доп. Задания, нахуй, для того, чтобы выучить. I'll start on the task right away, Professor. А просто заклинание ты не можешь мне нахуй? This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio. Got it. Так, это уже открыто. A flying page must be around here somewhere. Accio. Brilliant. I trust the preliminary tasks were... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir.
Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it! Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Так, блядь, показывай так, 5, я могу в Хогсмит уже отправиться, нет? Добро пожаловать в Хогсмит. Погнали, все, в Хогсмит. Наконец-то. Под конец там еще пивасика ебанет. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Чтобы летать. А, то есть мы не пойдем, мы загрузимся туда. Или пойдем, или загрузимся. Неважно. Я бы хотел себе метлу купить и палочку. Вот самое главное, наверное, даже палочку. Потому что, насколько я знаю и как я видел, палочку можно кастомизировать. Не знаю, правда, на что это влияет, но хотелось бы палочку кастомизировать, потому что кастомизация наше все. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogwarts saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. How did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section. I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Именную палочку. Дайте, ну пожалуйста. Пожалуйста, дайте палочку. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? И сюда можно
You certainly don't see that every Revelio. А тут что-то красивое. Блять, оставили Себастьяна, ёбаная жизнь. Бегу я обратно. Ни секунду ведь нельзя никуда отойти от тебя, ведь ничего не можешь без меня. Ничего без меня не Poppy's можешь. already seen the Абсолютно hippogriffs? Absolutely. Likely already made. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Здесь вот вижу. Precisely. They think it's too dangerous. Пройти активировать. I think they need to have more Revelio. abilities. Еще больше не Ah, надо. you can see Hogsmeade just past those Forbidden ruins up ahead. Forest. Блять, опять Себастьяна стали. Брат, какой же ты немощный. Как ты там до своих 15-16 лет дожил без меня? Давай, бежим дальше. Какой-то дом сломанный, хорошо. Так не, надо к дому подбежать. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. Revelio. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, faces to discover. Oh? Anything you'd like to share with the class? Perhaps one day. Levioso. Can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Ага. Хорошо. Погнали, посмотрим, что за вещи нам дали. Здесь, сюда, сюда. Превосходный плащ. Оп. Оп. Не, я чисто, блядь, это темный волшебник. Я буду это исследовать. Dark Magic. Да, я чисто, блядь, по темной магии. Еще бы дали Аваду Кедавру, конечно. Чтобы можно было реально темный волшебник. Revelio. Да тут я, не паникуй. Золотишко мне нужно. Все, пошли дальше. Идем. Я все посмотрю. Я посмотрю абсолютно все. Грибочек. Revelio. Так, тут ничего нет. Погладим кошку. Я надеюсь, задание не дропнется, потому что пока что, ну, типа, пока я кошку глажу, я надеюсь. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ну ты идешь, не? Угу, хорошо, ладно. Ну давай, в Хогсмит, брат. Он в Хогсмит. Revelio. А там что у нас? Так, этих бить нельзя. С ними ничего сделать нельзя. Блять. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Oh. Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Huh? A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is. Or rather, she was.
She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Ну, красиво, красиво, красиво. Очень красиво. Очень красиво. Похер даже на то, что подлагивает, как бы делаем обложку на то, что... Revelio. С учетом стрима подлагивает. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Accio. Revelio. Где Себастьян? Блять, я думаю, я за Себастьяном. Это был не Себастьян. Окей, пошли. Идем. Но мы же уже в Хогсмиде, как бы. Конечно, выглядит не так, как So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Так, ага, деревня Хогсмид наполнена различными достопримечательностями, магазинами и интригами точками интереса, которые сможете рассмотреть. Погнали. Нам нужна палочка. Тут палка нарисована. Легчайше. Погнали. Мы за палкой идем сразу. Палка. Мистер Оливандер. Гони палку. Мне нужна моя палка. Гони мою палочку. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are.
think you might be the one. Here. Take it. Давай. Ну все, походу, пачка наша, да? Классика серая, ива, перо феникса, ломкая, длина. А, точно, надо покастомизировать. Curious indeed. Мне нужна какая-нибудь типа прям супер изощренная палка. How intriguing. Темная палочка, нужна темная, максимально темная. Curious indeed. Для черной магии мы же все-таки Авада Кедавра будем кастовать когда-то. Самая темная, блин, пока что вот это. How intriguing. Ладно, обычную палку берем. Окей. А здесь что можно изменить? Ага, ничего нельзя изменить. Хорошо. Curious indeed. На что это влияет? Вот на что это влияет? Ну, как по мне, очень How дикая, intriguing. То есть, типа, у нас не будет таких косяков, как у Рона Уизли. То есть, типа, мы не сломаем его, да? А вот это на что влияет? Curious indeed. Ясен, сильно, типа, черные наушники, это лишний наш, да? Ага. How intriguing. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. А описание по другим можно дать где-то? A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Хорошо. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare and a core with a strong sense of initiative. Не, я желаю дракона возьму. Curious визуально так indeed. нужна какая-нибудь палка максимально дерзкая, строгая, суровая, блядь. Прям, как у мужиков, я не знаю, блядь. How intriguing. Вот она вот здесь вот нормально выглядит, а вот этот вот наконечник, который просто сломан, очень стрёмный, если честно. Поэтому, наверное, Curious indeed. неподатлив. Вот реально, я вот не понимаю, на что влияет гибкость. Я не знаю. How intriguing. Пластичная ломка, твердая, прочная. Хотя, блин, так-то вот вариант типа прочная, да, тоже выглядит сносно. Ну или очень гибкая. Curious indeed. Типа она не сломается, если что. Или, блядь. How intriguing. Погнали. Хочу такую. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Музыка красивая очень. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance.
Revelio. Так, дед, у тебя сундуков нету, да? А нет, вон что есть, ну-ка. Сюда. И не ночной колпак. Погнали. Головные уборы. Защита 5. Давай использовать. Нет. Без башки лучше. Ну, точнее, без головного убора. Погнали. Посетите магазин фолианты свитки, магазин зелья и магазин волшебное брюхо. Магазин волшебное брюхо, магазин зелья. Вот магазин зелья. Волшебное брюхо. Фолианты и свитки. А это что? Кабанья голова папы гостиница. Приколов зонка. 3 метлы. Площадь. Ага. Ага. Ладно, погнали сюда, блядь, свитки не ближе всего. Revelio. Свиток. Страничку вижу летающую. Revelio. Блин, погнали-ка посмотрим, может, где странички есть, какие еще интересные. Деревенское общение. Не подходит, нужен 6-й уровень. А у меня какой? 5-й. Revelio. Вижу, там где-то вдалеке сундук. Ну, брат. Давай. I'm just trying to practice. I'm sure I'll have it through. С этими Levioso. Accio. Wish and flick. Who even cares? Revelio. It's not as if it's hard to live something in. Да они в угол стреляют. Levioso. Accio. Не получается, ладно. Revelio. Страничка. Accio. Reparo. Блять, я все, короче, понажимал, кроме того, что надо. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Так. Странички. Замочек. Accio. Опа. Revelio. Еще нужна где-нибудь одна страничка, я 6-й получу, если мне ту шмотку найти. Accio. Сюда. Сюда. И сюда.
Вот здесь, в наряде, точно. Revelio. Revelio. Accio. Revelio. Revelio. Блин, вот с этими зеркалами, как с ними взаимодействовать? Это очень интересно. Accio. Reparo. Не больше. Levioso. Lumos. Вот наоборот, так надо через люмус, получается. Revelio. А что это дает? Непонятно. Accio. Levioso. А как с этой бабочкой? Levioso. Lumos. Accio. Тоже непонятно. Revelio. А прыгнешь? Срать. Нам сюда. Давай, брат. Прыг-скок, нам сюда. И как открыть? Levioso. Accio. Reparo. Lumos. Зажечь. Не работает. Revelio. Странички что-то искать. Страничек тут не вижу. Сундучков тут не вижу. А, ну это замок. Accio. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for Ну me to это мы к collect. семечкам. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me.
But what say we get you a packet of Dittany seeds? Да, пакетика с семенами. От пакетика Let с me семенами guess, я бы не you're after отказался. something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, Пока I'd что wager. от нас не требует других семян покупать, поэтому я не буду покупать, потому что я вообще в принципе не покупаю, на хера не нужны. А вот все, что говнястое, я бы продал. Какая-то шляпа была, да? Не там? Вот тут? Точно такая же, а вот это лучше. То есть две других можно продать. Let me guess, you're after something fresh. Revelio. Так, страничек мы их видим, пошли дальше. Там сундук, но он в доме или не в доме? Опять этот с глазом. Как мне его открыть? И второй сундук в доме, да? Revelio. Да, второй сундук в доме, один с глазом, который я не понял совсем, как открывать. А что у нас там? Блять, вы оставили Себастьяна. В смысле, блять? Мне еще два места по квесту надо посетить, а он мне говорит... Revelio. Себастьян. Ты дурак. Revelio. Так. Revelio. Что-то бзинкнуло как-то где-то. Я не вижу где. Где? А. Так, прямо под ним. Revelio. Шляпа колдуна. Вижу страничку. Вижу зеркало, вижу сундук, опять с глазом. Lumos. Вот что в дальнейшем делать с этими картинами? Revelio. Вижу страничку, нет странички. Так, честно, сандбокс у меня. Но я где-то видел страничку. Надо видеть. Revelio. Сверху летала, я вот бля буду её видеть. А, вот он. Revelio.
Revelio. Бабочки какие-то летают. Такое ощущение, как что-то обнаруживается, но я почему-то не вижу. Я почему-то не вижу и не понимаю. Блять, ну на площади лагает нереально. Revelio. Это внутри здания. Сундук внутри, это внутри. Revelio. Никаких страничек я больше что-то нигде не вижу. Как мне все-то собрать тогда? Я, по-моему, собрал все, которые попались. Опять глазастый. Revelio. А как глазастый это может быть? Как мне вовнутрь зайти? Что? Замок уровень 1. Перчатки дает. Какая-то шляпа. Лучше. Опа, нихера себе. Revelio. Опасная вещичка. Accio. Да. Зеркало. Revelio. Зимнее пальто малинового цвета. Оно лучше. Кстати, выглядит, блядь, не так уж и плохо. Но я хочу вот это. Мы же все-таки темные волшебники. Lumos. Revelio. Так. Lumos. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Не понимаю, вот что мне с бабочками делать? Revelio. Она просто подсвечена синим цветом. Что мне надо с бабочкой сделать? Сюда посмотри. Блять. Ебать, не лагает. Revelio. И тут ни хера нет. И то есть я просто так сюда сбегал. Просто так получается, просто так. Ладно, бежим обратно. Так,
бабочку. Там я все облутал. Теперь надо обратно через мост. Revelio. Что-то прям. Вот это. Что это? I've always said that travel broadly. Там сундук. Опять глазастый. I told you not to go down. So the customer lost a deericle around here. I know we're not supposed to go down there. Revelio. Правильно, услышал все. Так, а что у нас там? Там, по-моему, мы были, нет? Revelio. Тут ничего нету. Тут тоже ничего нету. Тут тоже ничего нету. Тут тоже. В доме только здесь. Lumos. Revelio. А, так в этом доме я был, да. Погнали. Да, тут я уже был. Блять, я по второму кругу пошел, походил. Revelio. Где я еще не был? И где можно еще страничек? Revelio. Там сундук глазастый, походу, стоит, да? О. Конечно, глазастый. Revelio. Тут больше делать нечего. Там вижу сундук вверху. Revelio. Not a day goes by I don't wish I'd paid better attention in defense of it. Да, здесь я уже... Lumos. Revelio. Это мешочек. Сейчас собираем. Блять, ладно, уже погнали по заданию. Потому что что-то я ни страничек, ни свитков никаких больше не веду. Одни эти, сундуки глазастые, которые хер знает, как открыть, они вообще ничего не поддаются. Даже зеркал больше не появляется. An inquiring mind. Revelio. Так. Там, по-моему, какой-то сундук. Вот там.
глазастый хер знает, как лутать. Revelio. В очередной раз. Accio. Ну-ка, как что скажем, я все видел, да? А страницу руководства 23 из 55. Ты чё, блядь? Где я их найду? И статуэтки вообще 0 из 9. Сундуки с сокровищами 0 из 5. Вопрос, пояснительную бригаду сюда. Какие я до этого тогда сундуки открывал? Если это не сундуки с сокровищами. Да, но тут же я шапки все хуже и хуже получал тем, что у меня сейчас есть. Поэтому, ну, зачем мне их показывать? Сюда. Хорошо. Ну то есть типа просто как ачивки. Просто так они тут есть. Тупо не для чего. Подожди-ка. Это что такое? Хе-хе. Красиво. Блять, я не все посмотрел. Там еще вот здесь восклицательный знак был. Кошка. Здесь ничего больше нет. Испытание. Ой. Ну-ка, завершите задачу. Погнали. Шар в символом факультета. Хорошо. Ага. Тогда в снаряжение. Все, что остальное, оно, походу, делает, типа, ну, хуже, чем то, что эквипнуто. Либо это были облики. С обликами больше направлено. Томас Браун. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Ну если за 0, то ладно, погнали. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Давай, продаем. Ну, грубо говоря, 1500 голды уже насобирали. Неплохо.
Revelio. Сундук. А, ну это этот глазастый остался, да. Глазастый мы еще в душе не ебем, как собирать. Блять, надо на карте саму выбрать, что ли? А просто так, типа, ну нельзя. Я забыл, что надо посетить. Ага, зелье. Зелье нам сюда. Revelio. И все нахер закрыто. Куда ни глянь, везде одни замки ебучие. If anyone ever knew how to keep muggles. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Подвал. Как мне к тебе в подвал зайти? Revelio. Там сундук. Страничек никаких нет. Вот тот сундук, который Levioso. Accio. Revelio. Так, ну вроде как тут все, что возможно, пока что мы собрали. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Через 20 минут закончим, чуть раньше, да. Раньше? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today.
Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Revelio. 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 I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Accio. Confringo! What was that? The taste of his own medicine. Nicely done! Look out! That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By
by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Repairing. I'll go and see what he wants. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Levioso. Revelio. Reparo. Revelio. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. What are you up to now? Revelio. Mr. Hill was just singing your praises. Oh, my dear, you look simply glorious. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time.
I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say... Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Revelio, even more battle-worthy items. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Plenty for your perusal today. Take your time. Plenty for your perusal today. Take your time.
Plenty for your perusal today. Take your time. Revelio.